காந்த தத்துவம். இன்ப ஊற்று என நிறைந்த இறைவா எனும் போதிலே ஏற்படும் ஓர் இன்பமதை எவ்வாறு சொல்லுவேன்? நன்மை தரும் நவக்கோள்கள் நட்சத்திர கூட்டம் நானகத்தே காணுகின்றேன் நடனமாடும் காட்சியாய். நானகத்தே காணுகின்றேன் நடனமாடும் காட்சியாய். உன் பெரிய பேரியக்க ஓவமையற்ற ஆற்றலால் உலகங்கள் அத்தனையும் உருளுதே ஓர் கொத்து போல். உலகங்கள் அத்தனையும் உருளுதே ஓர் கொத்து போல். தன்மயமாய் தானதுவாய் தவறிடாது இயங்குமுன் தன்மையினை என்ன என்ன தவமது ஆனந்தமே. தன்மையினை என்ன என்ன தவமது ஆனந்தமே. இன்ப ஊற்று என நிறைந்த இறைவா எனும் போதிலே ஏற்படும் ஓர் இன்பமதை எவ்வாறு சொல்லுவேன்? மன தூய்மை, பொருள் புகழ் செல்வாக்கு புலனின்பம் நான்கிலே புகுந்து அழுந்தி மனித மனம் பொன்னாய் வருந்துவோர். பொருள் புகழ் செல்வாக்கு புலனின்பம் நான்கிலே புகுந்து அழுந்தி மனித மனம் பொன்னாய் வருந்துவோர். இருள் நீங்கி இன்பமுற என் விளக்கம் கூறுவேன். இருள் நீங்கி இன்பமுற என் விளக்கம் கூறுவேன். இறைநிலையே எங்கும் எதிலும் இருப்பாய் அமர்ந்து ஆற்றிடும். இறைநிலையே எங்கும் எதிலும் இருப்பாய் அமர்ந்து ஆற்றிடும். அருள்நடன காட்சியை அகத்துணர்வாய் கொள்ளுவீர். அருள்நடன காட்சியை அகத்துணர்வாய் கொள்ளுவீர். அப்போதும் எப்போதும் அறிவு விரிவாகியே. அப்போதும் எப்போதும் அறிவு விரிவாகியே. மருள் நிலையில் ஏற்ற ஆசை மற்றும் பழி செயலெல்லாம். மருள் நிலையில் ஏற்ற ஆசை மற்றும் பழி செயலெல்லாம் மாறிவிடும் மெய்ஞானம் மலரும் உள்வொளி என. மாறிவிடும் மெய்ஞானம் மலரும் உள்வொளி என. பொருள் புகழ் செல்வாக்கு புலனின்பம் நான்கிலே புகுந்து அழுந்தி மனித மனம் பொன்னாய் வருந்துவோர். இருள் நீங்கி இன்பமுற என் விளக்கம் கூறுவேன். இறைநிலையே எங்கும் எதிலும் இருப்பாய் அமர்ந்து ஆற்றிடும். அருள் நடன காட்சியை அகத்துணர்வாய் கொள்ளுவீர். அப்போதும் எப்போதும் அறிவு விரிவாகியே. மருள் நிலையில் ஏற்ற ஆசை மற்றும் பழி செயலெல்லாம். மருள் நிலையில் ஏற்ற ஆசை மற்றும் பழி செயலெல்லாம் மாறிவிடும் மெய்ஞானம் மலரும் உள்வொளி என. மெய்ஞானம் மலரும் உள்வொளி என. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். அன்பர்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நேற்று அணு என்பதை பற்றி சிந்தனை எழுப்பினோம். இந்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டதற்கான நோக்கம் மகரிஷியினுடைய புத்தக வாசிப்பின் போது ஒரு வரி மகரிஷி எழுதியது என்னன்னா,
என்னால் என்னுடைய அனுபவத்தை தவிர இங்கு வேறு என்ன தர முடியும் உங்களுக்கு என்று ஒரு வரி படித்தேன். அதை படிக்கும் பொழுது அது அவ்வளவு எளிமையாக கடக்கக்கூடிய வரியாக தெரியவில்லை. மகரிஷியின் ஒவ்வொரு வரிகளுமே ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே அப்படித்தான். அப்போ மகரிஷி தன்னுடைய இந்த ஜீவிதம் என்ற மொத்த வாழ்வின் அனுபவத்தையும் பிழிந்து சாரமாக்கி தரப்பட்ட ஒரே கலை தான் மனவளக்கலை. அப்போ மகரிஷியினுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவருடைய வாழ்வின் பிரதிபலிப்பாகவே இருப்பதை நாம் உணர வேண்டும். அதே போல நாம் ஒவ்வொருவரும் பெறும் அனுபவங்களும் இறைநிலையின் இயக்க ஆற்றலின் பிரசன்னத்துலதான் நடக்குது. அப்போ அதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டியது அவசியம் என்ற நோக்கத்தோடு எழுப்பப்பட்ட கேள்வி அது. அந்த கேள்விக்கு அன்பர்களின் பதில் உன்னதமான பல விளக்கங்கள் கிடைத்தது. நம்பிக்கையின் பரிணாம வளர்ச்சி தொடர் இயக்கத்தில் அனுபவமாகிறது. இது ஒரு சுழல் இயக்கம் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க. அப்புறம் ஆனந்தி அம்மா சொன்னாங்க, அதுக்கு கரெக்டான ஒரு விளக்கம் நமக்கு கிடைத்தது. மகரிஷி குறிப்பிட்டவாறு எல்லாம் எண்ணத்தாலாம் அப்படின்ற ஒரு வரியை மேற்கொள்ளிட்டு, எண்ணம் என்பதின் வளர்ச்சி நிலையில் குறிப்பிடப்படும் பல்வேறு பெயர்களே நம்பிக்கை, அனுபவம், இன்பம், துன்பம் எல்லாம் எல்லாத்திற்கும் மூலம் எண்ணம் தான். நம்முடைய மொத்த கடந்த 2-3 வாரங்களின் தொடர் சிந்தனையின் நோக்கமே என்ன அப்படின்னா, இந்த எண்ணம் அப்படின்றதுதான் எல்லாத்துக்கும் மூலமா இருக்கு. அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை புரிஞ்சுக்கணும்னு தான் நம்ம கேள்விகள் எழுப்பணும். அதற்கு பதில் பெற்றோம், விளக்கம் பெற்றோம். இதனுடைய தொடர் சிந்தனையாக ஒவ்வொரு நற்பண்புகளாக அல்லது வாழ்வுக்கு தேவையான வார்த்தைகளாக நம் முன்பு வாழ்ந்தவர்கள் குறிப்பிடும் வார்த்தைகள் எடுத்துதான் சிந்திக்கிறோம். நம்பிக்கை, அனுபவம். 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி நன்றி உணர்வு அப்படின்றத பத்தி நம்முடைய ஆசிரியர்கள் உரையாற்றினாங்க. அதுல இருந்து ஒரு சில தெளிவான விளக்கங்கள் கிடைத்தது. அந்த விளக்கங்களில் மகரிஷி தன் அனுபவத்தில் வெளிப்படுத்திய கருத்துக்களின் சாயல் தான் அதிகமா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த நன்றி உணர்வின் மேன்மை நமக்கு புரிய வந்தது. அதை ஒரு கேள்வியாக எழுப்பி நாம் சிந்திக்கும் பொழுது இன்னும் அதுல ஆழ்ந்த புரிதல் ஏற்படும்ன்றதுக்காக இந்த கேள்வி எழுப்பப்படுது. இன்று ஒரு சுருக்கமான பகிர்வோட அதை தொடருவோம் நாளையும். என்ன கேள்வின்னா, இது ஏற்கனவே ஆங்கில தவத்துல சிந்தித்த கேள்விதான். நன்றி உணர்வு அப்படின்றதோட மூலம் என்ன? நன்றி உணர்வின் முடிவு என்னவாக இருக்கிறது? கேள்வியை மறுபடியும் சொல்றேன். நன்றி உணர்வின் மூலம் என்னவாக இருக்கிறது? நன்றி உணர்வின் முடிவு என்னவாக இருக்கிறது? வாழ்க வளமுடன். ஒரு நண்பர்கள் பகிர்ந்துக்கலாம், இல்லைன்னா நம்ம நிறைவை நோக்கி போலாங்கய்யா. நண்பர்கள் யாரும் மேபி அவங்க சிந்திச்சு நாளை கூட பகிர்ந்துக்கலாம். எதுவும் கருத்து தெரிவிக்க விரும்பும் நண்பர்கள் கையுயர்த்தி பகிர்ந்துக்கலாம். பொறுத்தருள்க. நானே ஒரு 3-4 நிமிடம் எடுத்துட்டேன் போல இருக்கு. நம்ம தொடர்ந்து சிந்திப்போம் நாளை. நிச்சயமாங்க ஐயா. வாழ்க வளமுடன். ஐயா, மகரிஷியோடைய கருத்துக்கள் தான் இங்க வாசிக்கலான்ட்டு இருக்கேன். சுருக்கமா முடிச்சுக்கிறேங்க ஐயா. பாப புண்ணியம்ன்ற தலைப்பின் கீழே கொடுத்திருக்காங்க. நம்பிக்கை, அனுபவம் பார்த்தீங்க ஐயா. முன்னாடி கொஸ்டின் பொறுத்தருங்க. எண்ணம், சொல், செயல் என்ற மூன்றினாலும் எவர்க்கெனினும் தனக்கெனினும் இன்றோ பின்னோ மண்ணுலகில் உணர்ச்சிக்கோ கற்பனைக்கோ மாசு எனும் துன்பம் எழா வகையினோடும் உண்மையிலே இன்பத்தை விளைத்து கொண்டே உலக இயல்போடு ஒட்டி வாழும் செய்கை புண்ணியமாம். இதற்கு முரணானவெல்லாம் புத்தி மிக்கோர் பாவமென விளங்கி கொள்வார். எண்ணம், சொல், செயல் இவை மூன்றாலும் எவருக்கோ தனக்கோ இன்றோ பின்னோ உடலுக்கோ மனதுக்கோ துன்பம் தருமேயானால் அது அந்த செயல் பாவம் என்றும், இருக்கும் துன்பத்தை நீக்கி இன்பம் அளிக்குமானால் அது புண்ணியம் என்றும் நாம் அனைவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நல்ல விளைவுகளை தரும் செயல்களை நமது வாழ்வில் தேர்ந்தெடுத்து கொள்வது சிரமம் இல்லை. இதுவரையில் நாம் வாழ்ந்து கண்ட அனுபவங்களை வைத்து கொண்டே
விளைவுகளை கொண்டே எந்த செயல் நல்லது, செய்யத்தக்கது, எந்த செயல் தீயது, தவிர்க்க வேண்டியது என்பதை எளிதில் உணர்ந்து கொள்ளலாம். இந்த அளவுக்கு சிந்தனை ஆற்றல் வளராதவர்களுக்கு மன உறுதியும் செயலில் பிடிப்பும் ஏற்படுவதற்காக நம்பிக்கை வழியில் தெய்வத்தை வேண்டுதல் என்ற பயிற்சியும் பழக்கமும் ஏற்பட்டது. பழக்கம்தான் உறுதி பெறும் பொழுது பண்பாடாக மாறுகிறது. பண்பாடுதான் மனிதனை தவறாது வழி நடக்கச் செய்யும் ஒரு பாதுகாப்பு. எனவே இக்காலத்தில் விஞ்ஞான அறிவு மிகுந்து வரும் பொழுது, கல்வியின் வளர்ச்சிக்கு பல வாய்ப்புகள் அமைந்திருக்கும் பொழுது, அறிஞர்கள் முயன்று செயல் விளைவு தத்துவத்தை மக்களிடம் பரவவிட்டு வாழ்க்கை பண்பாட்டையே உயர்த்தி விடலாம். கடவுளை வேண்டுதல் என்ற பழக்கத்தில் நின்று அதனால் பயன் காணாது சோர்வடையும் மக்களுக்கு விஞ்ஞான பூர்வமான செயல் விளைவு தத்துவத்தை இன்று விரிவாக போதித்து மனித இன பண்பாட்டை உயர்த்த வேண்டியது இன்றுள்ள பேரறிஞர்கள் கடமையாகும். செயல் விளைவு தத்துவத்துக்கு சான்றுகளை எடுத்து கூறுவதற்கு அதிக சிரமமே இல்லை. ஒவ்வொருவர் வாழ்விலும் சமுதாயத்திலும் உலக அரங்கிலும் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளை கொண்டே துல்லியமாக செயல் விளைவு தத்துவத்தை நாமும் நன்கு உணரலாம், மக்களுக்கும் உணர்த்தலாம், செயல்படுத்தி நலம் காண செய்யலாம். வாழ்க வளமுடன். What we understood based on our 10-15 minutes discussion. So we completed the points meditation and thinking of Guru, which are helping us to strengthen our thought or improve our thought process. The third point is what we are going to discuss. What is the importance of accept as it is mentality? How it helps us to improve the thought process or strengthen the thought process or direct the thought process in a right way. I'll repeat the question. The importance of accept as it is mentality. Accept things as it is mentality. Let's have our participation. Participants start sharing their thoughts. So when we say acceptance, I think it's not a simple thing to practice. It's not a simple practice to get into to put in our life, but yes, I think we are so much into all the personal things and personal relationship, and we always keep our thought process and we expect things to be done or things to happen. So when we say acceptance, right, we would have to accept people or accept things or events as is when it comes. So when we come to the acceptance state, I think we are in the next level of Vedatrium, or we have taken the next step for our spiritual life. So for simple example, when we are doing service to our family, right, whenever do an action, we expect a reaction. For example, say I am cooking, I'm cooking at home a meal, right? I'm expecting. So after I've finished and when I serve and when our family members eat or any friends who are there at home eats, then we expect, okay, we ask a question, okay, how was the food today? We also expect that, okay, we should get a good answer from those who ate our meal, right? If they say it is very good, then we feel happy. But if we say that, oh no, especially if our family members say that, Amma, the food is not good today, I know the salt is less, the spice is less, or when whatever is you cooked regularly, it is not like a regular item, right? So
we go into a negative thinking. Oh, okay, I did so much of effort, I put so much of effort, but you guys are giving me a negative feedback. So I think like when we start practicing saying that, okay, when they give us a negative feedback, when then we say, oh, okay, if something is wrong, then tomorrow I would try to correct it, even if it is my 5-year-old son or my daughter, right? Like, so when we start doing acceptance, then we see guru in every each and every person. So that's what I like. I started practicing acceptance by thinking, okay, like guru is like guiding us in all the activities. That's how I try to introspect every day and try to become more patient day by day. Thank you so much, Aya, for this opportunity. Thank you so much, Emma. It was really a honest sharing. You were telling like, so I got some important things during your sharing. One is like acceptance is not a simple thing to get it. That's one. Number two is, so whenever we do our activity, we are expecting something. And number three is, we are practicing acceptance. So these three we got it from your sharing. So we'll continue the thought process and then make it simple, Anita Amma. Make it simple as like how acceptance is so simple. Maybe we need to continue discussing this to get a good clarity. Thank you so much, Amma. Amma Sure. Vidya Amma, please go ahead. Be blessed by the divine. Thank you. Yeah. Regarding this acceptance, as Amma was saying, it's really hard to bring into practice. That's very true. We all accept that. And but since we are practicing our guru's meditation and all the good teachings, we are able to at least trying that to bring it in our day-to-day activities. When what I felt like acceptance, that thing, when we have like a conflict ideas with some individuals, that time, when I am practicing this acceptance nowadays, what that conflict person, that thing, when that thought coming to my mind, immediately I am nowadays doing the blessings. That connectivity is coming to my mind. Um, Not many people, only one or two are like individuals are in our life, in my life at least right now. Whenever that thing is coming, I am doing that blessing. So because of that, I am getting the peace of mind. One thing, yeah. And the next one more point regarding this acceptance, as an Amma was saying about the cooking and the comments from our family members. Because of this acceptance practice, I'm not expecting our family members. If they say it like it's good, like that, I'll take it like it's not affecting me actually nowadays. I think because of our meditation thing, I'm taking both the comment as equal. But when they didn't say anything, also, as soon as we finish cooking and after serving or having the food, I'm feeling while like putting them back. That time, my mind is saying, at least today, I've got this good opportunity to serve my family members. My health was good and I'm able to give a tasty food. It's a abundant blessing for me to do this service, to do this activity. Like that, I'm thinking while putting up my things back. I'm again having the feeling of gratefulness for doing this such a nice
thing to my family. These two things I want. While doing this, I'm getting satisfaction. Whether I did good or bad, I'm because of this gratefulness feeling, I'm getting satisfaction at least for that time, Ayya. These two things I want to share, Ayya. Be blessed by the divine. Thank you, Ma. We got some solutions like blessings is one of the things which improves the quality of accepting. Number two is look at things in a neutral position, which helps us to slowly make our mind accept things. Thank you so much, Amma. Let's have Shivakumar Palanimutaya. Go ahead, Ayya. Be blessed by the divine. So only thing spark in my mind is detached attachment. All the thoughts were shared was really good. So I just pulled the string from there. When we are having detached attachment, so we should be able to accept many things in our life. This is the only point I have. So detached attachment is a quality which needs to be understood by each and everyone's own thought process, and get the clarity in our mind will help us to get the quality of accept as it is, and then that will strengthen the mind. Thank you, Iya. Thank you for the sharing. Let's have Mahadevi Amma to share her thoughts. Be blessed by the divine. Thank you for the nice question, Aya. Opportunity to get deeper clarification, and then all the answers were perfect, like detached attachment, gratefulness, blessings, and the cause and effect system. Very nice, Aya. I would like to quote Maharishi's poem as a collective knowledge of all these. It goes like this: ஏற்பின்றி தீயண்டா பவ இருப்பு இன்றேல் ஒரு துன்பம் வரா. ஏற்பின்றி தீயண்டா பவ இருப்பு இன்றேல் ஒரு துன்பம் வரா. இறை அமைப்பு: எவர் மூலம் ஒரு துன்பம் வந்த போதும் ஏற்றுக்கொள்வோம் வினை போக்கும் மருந்தே என்று. இறை அமைப்பு: எவர் மூலம் ஒரு துன்பம் வந்த போதும் ஏற்றுக்கொள்வோம் வினை போக்கும் மருந்தே என்று. எண்ணத்தில் கடமையறம் உறுதி கொள்வோம். எண்ணத்தில் கடமையறம் உறுதி கொள்வோம். ஏற்பு வினை ஈர்ப்புகளின் பதிவாகும். ஏற்பு வினை ஈர்ப்புகளின் பதிவாகும். பிறர் தூற்றலுக்கும் மனம் உயர்த்தி ஈகை பிறர் நலத்திற்கும் செய்தே வாழ்வோம். பிறர் தூற்றலுக்கும் மனம் உயர்த்தி ஈகை பிறர் நலத்திற்கும் செய்தே வாழ்வோம் அப்படின்னு மன்னிப்பும் வழங்கி அவங்களுக்கு இந்த கருமைய பதிவு சுமையின் காரணமாக விளைவித்த தீங்கிற்காக போக்குவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு அளித்தமைக்காக நன்றியும் செலுத்தி வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்தியும் பயன் கொள்வோம் என்று மகரிஷி அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். இத்துடன் நிறைவு செய்து கொள்கிறேன். நன்றி, வாய்ப்புக்கு நன்றி. வாழ்க. Thank you, Amma. It was a very nice intense sharing of Maharishi's words. Thank you, Amma. Amma Thenmoli Amma, please go ahead, Amma. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. ஒரே ஒரு கருத்து தாங்க நான் சொல்றேன். அக்செப்டன்ஸ் ஏத்துக்க வச்சிருது. எங்க வீட்லயே நிறைய ஆர்குமெண்ட் வரும். கடைசியில அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. அந்த இறைநிலை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு கொண்டு விட்டுறது. அதுதான் அப்ப நடந்துட்டு இருக்குதுங்க. வாழ்க வளமுடன். அது வரைக்கும் விடாது. அந்த அக்செப்ட் ஆகிற வரைக்கும் இறைநிலை விடவே விட மாட்டேங்குது. Thank you, Amma. Thank you for sharing the personal experience. Thank you. Shivakumaraya, please go ahead. Yeah, this is not related to this question, but I have a question. The start of the meditation, someone read God salutation. In that, Maharishi mentioned that thanks for controlling the thoughts. I think Guru blessings. So I have a question on that. Maharishi said that
மனதை அடக்க நினைந்தால் அலையும், அறிய நினைந்தால் அடங்கும் அப்படின்னு சொன்னதுனால I just want to know, is the poem written by him or it is I just want to know the clarity why that is contradictory, because the poem says control the thanks for controlling the thoughts, but here in his words he says that we should not control, we should learn, or we need to understand the thought process, then it will calm down. Yeah, this poem was written by Maharishi, but you have to read the next line continuously. So this is how it goes. சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற சீர் அறிய செய்த குருவே. That சீர் அறிய செய்தல் is what analyzing the thoughts. So when you go do the analysis of thoughts, it will automatically go, it is the same line, same explanation, but with different combinations. So சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற சீர் அறிய செய்தல். That சீர் அறிய செய்தல் is what we are doing now. So when we do this analysis, it will automatically go in a mindless state. So in translation it is something wrong, because it doesn't say in Tamil, it is not saying control the thoughts, right? It is like understanding the thoughts only. But in translation, we are saying that control, thanks for controlling the thoughts, right? Let's read that. Little bits. Yeah. Shall we continue that tomorrow? Yeah, that's a good question. Thank you. We will do that. Yeah. So today we got some answers for accepting, accept as it is a topic, and we got so many ideas, Maharishi's intense poems and all that. We'll have Anandi Amma to share her opinion and guidance to us, and if needed we will continue tomorrow the same question. Amma, please. Amma. Madam, all your thoughts and ideas are so good. My own experience, I used to say, if somebody is talking what we don't like, somebody is doing what we don't like, just be them, be part of them, and think of it, their situation, their that knowledge, their experience, make them to act like that. So easily you will accept the situation. Mostly in the family members, brothers, sisters, husband, wife, their relatives, in between them only these controversies will come a lot. Even friends, very close friends, we are expecting something, what they have to tell everything to us, they have to convey everything to us. Not at all. It won't be happen anyway in our life. So if at all it makes, that situation makes you hurt, immediately change your mind, act beyond them, act behind them, then you can accept somewhat they are like this. Okay, let them be. I won't create a problem in my mind as they are doing like this, as they are saying like this, like that. That is the main point to accept the situation. If you try to act like this, you will be calm, your mind will be calm, you won't get mess in your mind, always thinking of others saying, others doing like that. Thank you, Aya. Thank you, Amma. So we got a very necessary point to keep in our mind, and we should be very constantly aware of this point whenever it rises up, and this constant awareness of this specific thought will help us to accept things. So the reason why we want to discuss cool ourselves immediately, coolness will come inside us. That's why I'm telling. Yes. Thank you. Sure, Amma. Thank you, Amma. And I got another question with this, Amma. So the acceptance is a very, very important
quality we need to acquire. So to acquire that with others, first of all, I feel like we need to accept ourselves completely. I think that is where this expectations rise up, is what I understood. But we will continue to discuss this acceptance, accept as it is quality. The whole idea of thinking through Maharishi's concept is like this core point, like how we accept ourselves completely, understand ourselves completely. That makes everything understandable and acceptable. So let's continue discussing through. I think this will go days and days of getting clarity. Thank you, everyone. Thank you for sharing. Thank you so much, Amma. We got a lot of tips. So there are two ways. One is to practice something which will take you to there. And second is, when you do the practice, a constant thinking of this will also help us to get more and more refined on this thought process. Thank you so much, everyone. Thank you for the opportunity. Thank you, Anitama. Yeah, Thank only you. one line I want to Sure. conclude. Sure. பிகாஸ் Sure. நம்மளோட லைஃபோட நோக்கம் தெரிஞ்சு போச்சு, முழுமை பேருன்னு. திரும்ப 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 மத்தவங்களை எதிர்பார்த்து ஏமாந்து திரும்ப திரும்ப அந்த அலையக்கத்தை நம்ம கருமையத்துல குவித்து கொள்வதை அந்த ஒரு அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான டிஸ்கஷனா இது இருக்கட்டும். அதனால்தான் நன்றி. திரும்பவும் நான் சொல்றேன், தேவையில்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்தில், நோக்கத்தை நோக்கிய வாழ்க்கை பயணத்தில் அலையக்க தாக்கமாக மற்றவர்கள் செய்கிறார்கள், சொல்கிறார்கள், நினைக்கிறார்கள் என்று நாம போகக்கூடாது. அக்செப்ட் பண்ணிப்போம் அதுன்றதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான அருமைங்கம்மா, கருத்து. வாழ்க வளமுடன். அருமைங்கம்மா. இதுதான் வேணுங்கம்மா. ஆமா. ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நோக்கி, டுவர்ட்ஸ் திஸ் டைரக்ஷன் இஃப் யூ கோ, you will easily stop the new waving patterns on our genetic center. Thank you so much, Amma. I think we concluded today's topic as well. Thank you, Amma. Thank you all for today's blissful discussion.